ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਹਸ਼ ਮਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਰੀਕ ਕੀਤੀ ਤੈਅ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ। ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ 7 ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਹਸ਼ ਮਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਸਟੋਰਮੀ ਡੈਨੀਅਲਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸ਼ ਮਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਜੁਆਨ ਮਾਰਚਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। Judge Gordon has done a terrible disservice to the state of New York. What he's done is terrible. Businesses are fleeing, and you see that. We just released a statement on Truth. Businesses are fleeing and crime is flourishing all over the state, and what he's done is such a disservice and should never be allowed to happen again. New York State is being battered by his decision. So I greatly respect the decision of the appellate division, and I'll post either $175 million in cash or bonds or security or whatever is necessary very quickly within the 10 days. And I thank the appellate division for acting quickly. But Judge Gordon is a disgrace to this country. This is a case that could have been brought 3.5 years ago. And now they're fighting over days because they want to try and do it during the election. This is election interference. That's all it is. Election interference. And it's a disgrace. We'll obviously be appealing. But this is a pure case of voter intimidation and election interference. And it shouldn't be allowed to happen. This case could have been brought by the DA, but they didn't want to bring it because they said they have no case. And then they bring it anyway. As you know, DA Bragg did not want to bring this case. He was forced into it for outside reasons, and it's a disgrace that it can happen. But this was a case that had been brought 3.5 years ago, and they decide to wait now, just during the election, so that I won't be able to campaign. We'll be appealing this. On the other decision, it will be my honor to post. And we'll post whatever is necessary, whether it be cash or security or bonds. It was a decision we appreciate and respect the appellate division very much. And we will, I think, do very well in that whole thing. We have a judge who I believe is a crooked judge and a crooked attorney general, absolutely crooked. ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਰਤਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਪੀਕਰ ਪਾਲ ਰੇਨਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। Speaker mentioned it and the Attorney General mentioned it, but the way this bill is structured, it is not engaging in any regulation of speech.
It is basically identifying functionality, that is causing harms, the addictive features. And so that's laid out in the bill. We worked hard with the legislature because at the end of the day, we're not just here spinning our wheels. We're not just trying to get a photo. We want something that actually sticks and actually has a positive impact. And so there was a lot of work that was done to ensure that. And I think we did it not only look, anytime I see a bill, if I don't think it's constitutional, I veto it. But my view is not always the same as courts. So there are things that I think are plainly constitutional that some courts, may have issues. So we not only satisfied me, but we also satisfied, I think, a fair application of the law and Constitution will mean that this bill is able to do. But we've had challenges. I mean, we were the first state to offer protections for citizens in Florida against being unfairly censored by these big tech companies because they're advertised as being open platforms. You join, they monetize, they get your data and they monetize it, but then you say certain things that they don't like. Maybe you were against COVID lockdowns. Maybe you were saying something that there's, not 67 genders, all this, and then they may marginalize you or to suspend you or do all this stuff. And that was being done religiously, and it was all in one direction. Meanwhile, these companies get liability protection from the federal government. So they're not liable for what goes on in their platform. They claim they're not publishers, but yet when they act like publishers to essentially silence one perspective, that's a huge problem, especially when all this is done. And so, we did a legislation that basically just said someone that's in that situation, if they're unfairly targeted and they're censored or they're deplatformed unfairly, then they have an ability to bring basically a consumer fraud action. So it's not the government necessarily doing it; it's a private citizen, and that went all the way up to the Supreme Court. Texas had a similar law. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ फौजी साजो समान ਅਤੇ हथियार प्रदान कर रहे हैं ਤਾਂ जो इजराइल अपनी रक्षा कर सके क्योंकि साडा मनना है कि फलस्तीनी संगठन हमास अजे भी इजराइल के लिए खतरा बनया हुआ है। Today, as you all know, we abstained on a UN Security Council resolution calling for a ceasefire in Gaza till the end of Ramadan and the release of all the hostages. Our vote does not, I repeat, does not represent a shift in our policy. We've been very clear. We've been very consistent in our support for a ceasefire as part of a hostage deal. That's how the hostage deal is structured, and the resolution acknowledges the ongoing talks. We wanted to get to a place where we could support this resolution, but because the final text does not have key language that we think is essential, such as condemning Hamas, we couldn't support it. Though, because it does fairly reflect our view that a ceasefire and the release of hostages come together, we abstained. Defense Minister Gallant is here today, meeting with Mr. Sullivan. In fact, as we speak, he'll have other meetings while he's in town today and tomorrow, certainly with Secretary of Defense Austin tomorrow. And so we certainly look forward to having those discussions with him and making it clear to the Defense Minister that the United States continues to stand with Israel as they fight Hamas and will continue to work with might and main to get those hostages back with their families where they belong. We're kind of perplexed by this. A couple of points that need to be stated and, in fact, restated. Number one, it's a non-binding resolution, so there's no impact at all on Israel and Israel's ability to continue to go after Hamas. Number two, as I said in my opening statement, it does not represent a change at all in our policy. It's very consistent with everything that we've been saying we want to get done here. And we get to decide what our policy is. The Prime Minister's office seems to be indicating through public statements that we somehow changed here. We haven't. And we get to decide what our policy is. It seems like the Prime Minister's office is choosing to create
a perception of daylight here when they don't need to do that. So again, no change in our policy. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਹਾਰਬਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਥਿਊ ਵੈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 7 ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। To our first responders, I'm in awe of you. I'm in awe of your courage. I'm in awe of your strength. I'm in awe of everything you do for each and every one of us. You saw a crisis and you said, what can I do to help? And our response teams are doing everything in our power to rescue and recover the victims of this collapse literally as we speak. People who, as we speak, are out there are divers, are air assets, people who right now are working to save lives and are doing it because the state asked. And we will update the public as the work continues. To our partners inside and outside of government, I know this has been a long night. We started coordinating immediately after the Key Bridge collapsed. We've been standing together every step of the way, from our county leadership to our city leadership, to our state leadership, to our federal leadership. And I'm grateful to call each and every one of you not just colleagues, but I'm grateful to call you friends. And to the people of Baltimore, and each and every one of the 6.3 million Marylanders who call our state home, I recognize that many of us are hurting right now. I recognize that many of us are scared right now. And so I want to be very clear about where everything stands. We are still investigating what happened, but we are quickly gathering details. The preliminary investigation points to an accident. We haven't seen any credible evidence of a terrorist attack. Our administration is working closely with leaders from all levels of government and society to respond to this crisis, and not but just by addressing the immediate aftermath, but also by building a state that is more resilient and a state that's more safe. That is our pledge, and that's our commitment, and we're going to keep that commitment. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ APT 31 ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ APT 31 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 7 ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਹੈਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਤੀ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨੇ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। Haiti is known for its beautiful culture and its welcoming people. Canada shares deep connections with the people of Haiti, and many Haitians have chosen to build their lives in Canada. They're our neighbours,
our friends, our brothers, and our sisters. We know that the Haitian people have been facing multidimensional crisis, a security crisis, a humanitarian crisis, and a political crisis. Gangs are terrorizing the streets. Women and children are scared of getting out of their homes, and corruption is running rampant. And now the gangs have taken the airport, leaving no way to leave Port-au-Prince without putting families in danger. As a government, our number one priority is always the safety of Canadians at home and abroad. For nearly 2 years, we have advised Canadians not to travel to Haiti due to the security situation in the country. At the same time, we know that the security situation has deteriorated in recent weeks, and those who wish to leave are unable to do so because of the security situation at the airport in Port-au-Prince. This is why today, we are launching an assisted departure for the most vulnerable Canadians in Haiti. We have also deployed diplomats and consular agents across the region to make sure that we can support this work. We will be facilitating the travel of the most vulnerable Canadians in Haiti to the Dominican Republic. At present, the Dominican Republic has strict eligibility requirements for all those entering the country. Only Canadian citizens who have a valid Canadian passport will be eligible for this assisted departure. The same requirements applies to our allies and our partners, including the US. This is why we are working for other Canadian and family members, as well as permanent residents and their family members, to be able to have access to other types of assisted departure options. Canada has a policy of not separating families. This is my priority. And since Canadians are in particularly vulnerable situations right now, we've made the decision to begin the operation now with these parameters in mind. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜੋ ਹੱਦ ਹੈ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। Friends, 1 week from today, on April the 1st, the federal government will be raising its terrible carbon tax by a staggering 23%. This increase is going to raise the price at the pumps by an additional 3 cents per litre of gas. Starting next week, the total cost of the federal carbon tax will be 17.6 cents per litre of gas, increasing everything that moves. This tax is costing hardworking people more money to drive to work or drop off the kids to hockey practice. It's going to increase the cost of everything. It's going to hurt every single person in Ontario. So once again, I'm calling on the federal government to not make life more expensive for Ontario families. I urge you to immediately scrap next week's tax hike, and it's not too late. And friends, don't be fooled. Bonnie Crombie continues to support carbon taxes and this tax increase. The queen of the carbon tax won't speak out against next week's tax hike. In fact, her committee, the one she handpicked to study carbon taxes, every single one of them is on record supporting a carbon tax. They aren't fooling anyone. Unlike Bonnie and the Liberals, our government will never support a carbon tax. In fact, our government has never raised a tax on people or businesses. Instead, we're cutting taxes. We're keeping costs down. In 2022, we introduced a temporary gas tax cut by more than 10.7 cents per litre, saving households $260 over the last 2 years. A report came out just last week noting this tax cut has saved taxpayers over $2.1 billion. This is one of the largest tax cuts in Ontario's history. And today,
I'm pleased to announce that in our upcoming budget, we're going to extend the gas tax cut through to December 31st. 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਇੱਕ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। We're up against a housing market which has been designed to make a rich investor rich, has really worked well if you got lots of money, but does not work if you're an everyday family. It just doesn't work for you. And that is not by chance, it's by design. It's been designed that way by liberals and conservatives who've made the laws who have benefited rich investors. And now we know, after almost 9 years of the liberals, things have gotten worse. Things have gotten worse because they've not made this a priority. They've not made it something that they've taken seriously to make sure people can afford a home, to make sure renters can stay in their home. That's not been their priority. And as Lisa laid out, rents have gone up, the cost of housing has gone up, and people are worried. People are afraid. It's getting harder and harder. So we've got to come up with some solutions. We know for every one affordable home that's built, we're losing 11. That is a losing battle. And we know that the liberals have made things worse, and the conservatives are going to do even worse than that. Because we know that what the conservatives are about. We know what Pierre Poilievre's about. His closest advisors, his closest friends are all lobbyists for big corporations, including big developers. He loves that the way the housing markets work. He wants to continue for it to work the same way. He has taken money from big developers. He wants to continue to see money go to big developers. We've seen what liberals have done, or what conservatives have done when they're in power. We've seen in Ontario, the conservative premier there wanted to sell off public land to billionaire developers, selling them billions of dollars of public land. We know what conservatives do. Pierre Poilievre's chief advisor is a lobbyist for a real estate firm. We know that his campaign director is a lobbyist for one of the largest corporate grocery chains. This is a party directly connected to the powerful corporate groups and interests in our country, and they're not going to make things more affordable. So that's why New Democrats are stepping up for you. And one of the things we want to do is we want to protect renters by putting in place a renters protection fund. I just met with a number of community advocates talking about non-profit housing and how important it is. If we want to build homes that are affordable, we've got to actually make that a priority. I've spoken with builders and they say very frankly. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਮਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਰੀਕ ਕੀਤੀ ਤੈਅ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ। ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ 7 ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਾਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।